Hello students, welcome to the first class of our third semester. Today I am going to discuss about the topic solutions. You all heard about solutions. What are solutions? To define a solution, we can define a solution as a homogeneous mixture of two or more substances having uniform properties throughout. But you have all heard about solutions and you have all used solutions. When we are doing the practicals, for example, during your plus 2 classes you may have done titrations. In titrations, or if you are doing any analysis, then all we are taking solutions. So you are familiar with solutions, but why the solutions are important? That is the question. Is it that much important? Yes, it is important. Suppose, for example, you consider the titration that you done in your pre-degree classes. For what purpose you are doing titrations? You are doing titration to find out the mass of some unknown substances. For example, you want to know the mass of sodium carbonate. One experiment is like that. Estimate the mass of sodium carbonate in the whole of the given solution. Like that, there is one experiment you are doing. So at that time you are provided with a solution of sodium carbonate. So you will react that sodium carbonate with an acid, either HCl or sulfuric acid. Both of them will react and you will get an end point. From the end point you will calculate the mass of sodium carbonate in the solution. Is this way you are doing it in the lab. But you know, the sodium carbonate actually it exists as a solid substance. It is not a solution. It exists as a solid substance. So what we are doing is that we are taking that solid substance, we dissolve it in some solvent and forms a solution. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ sodium carbonate solid എന്ന് പറയുന്ന sodium carbonate, if you are reacting with a liquid acid, the reaction may not be proper. ഒരു substance solidum വേറൊരു substance liquidum ആണെങ്കിൽ the reaction will not occur properly. So what we do is that we first prepare a solution of sodium carbonate, then we are reacting it with another liquid, that is acid. Then the reaction will occur more efficiently and fastly and you will get the correct endpoint or the correct result. That is the importance of solution. That is, solutions make all the reactions to happen that is, the solution makes all the reactions to occur smoothly or efficiently it makes reactions to occur efficiently. അല്ലെങ്കിൽ the reaction will go to completion. അപ്പോൾ അതാണ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിൽ കൂടെ നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്. So that is the importance of solution. Here we are studying some of the we are studying some of the properties of the solution and how these properties are useful in our day-to-day life or in our research activities or like that we are studying. So we can define once again a solution as a homogeneous mixture of two or more substances having uniform properties throughout. Then we can classify solutions into different types, mainly three types. First one is solid in liquid solutions. First classification is solid in liquid solution. That is, we are dissolving a solid in a liquid and it forms a solution. At that case we are defining what is meant by solute, what is meant by solvent, like that terms. In this particular case we are defining all that things. Second type of solution is liquid in liquid solutions. That is, two liquids can also be mixed together to form a solution. Like if you mix an alcohol with water, then it is a solution. So two liquids are mixing together, then it is a solution. Then another thing is that gas can also be dissolved in liquid solutions, in liquids to form solutions. That is third classification, that is gas in liquid solution. But in this chapter we are discussing about the type liquid in liquid solutions. Here we are discussing liquids in liquid solutions. That is mixture of two liquids we are considering. As already told, we have here we are studying or we are looking into different properties of the solutions.
sorry. So liquid in liquid solutions, and here we are dealing with binary liquid solutions. That is, we are considering only solutions having two liquid solutions. Two liquids combined together to form a solution. We are considering here only binary liquid solutions. And these binary liquid solutions can also be classified into different types. And first type is completely soluble. That is, if you are taking two liquids, 1 and 2, both of them are completely soluble. If the two liquids are soluble in each other in all proportions, it is called a completely soluble binary liquid solutions. Examples are benzene and toluene, and also benzene and methanol, or benzene and ethanol. These are the examples of a completely soluble solutions. That is, here the two liquids are soluble in each other in all proportions. Then second classification is partially miscible. Partially miscible means here the liquid soluble in another to some extent only. What happened is that if you are mixing two liquids together, it is not completely soluble, it is only partially soluble. Okay, so what happens, here the liquid is soluble in another to some extent. Example are phenol and water. Okay, some extent they are dissolving, but not complete dissolution will occur. Next one is the immiscible. We can think of the example, if you mix water and oil together, both will be existing as separate layer. They will not completely solubilize. So these are the example. These type of liquids are called immiscible liquid. Here the liquid is practically insoluble in another one. What we are saying here, the liquid is practically insoluble in another solvent, then it is called a immiscible liquid solution. Examples are chloroform and water. Chloroform is an organic compound, and water, this chloroform is non-polar and this is polar, so it will not dissolve each other, so you will get a immiscible liquid solution. Okay, so these are the classifications of binary liquid solutions. So, as I have already told, in this chapter, we are going to study about some of the important properties of this liquid solution, and also by using these properties, what are the applications we are obtaining. Okay, so while talking about solutions, the most important property you may be thinking about is that its concentration. Okay, that is a concentration of the solution. It is very important. We are expressing the concentrations in different terms. I think that all you are studying in the next chapter, that is dilute solutions. Here we are not going to look on to the concentration. Here we are going to look about some other physical properties of the solution. That is, first property is a vapor pressure of liquid. Okay, if any liquid we have taken, it has a vapor pressure. What is meant by the vapor pressure of liquid? Okay, here you can see this is a container consisting of some liquid. Okay, so inside the liquid there will be the molecules of the liquids. That yellow balls indicates they are the molecules present in that liquid. Okay, what happened is that once it is present like this, after some days what happened is that because of the collision and all, some of the molecules from the liquid state will escape from the liquid state and get evaporated to the vapor state. Liquid ഒരു കണ്ടെയ്നറിനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം സം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ടു ഫോം വേപ്പർ ടു കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. As you all know, in the vapor state, they may be in a random collision will be there. They may be in the random, they will be moving randomly, so they will collide with each other. And during that process, some of the molecules, some of the gas molecules, here you can see this particular molecule come near the surface of the liquid. Once it comes near the surface of the liquid, it will immediately condense and go back to its liquid state. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും ലിക്വിഡായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി, വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി. ആ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ
these molecules will be in the random motion. During that movement, some of the vapor molecules may come near the surface of the liquid. At that time, this vapor molecule get condensed back to the liquid. ഇത് എന്തായിട്ട് തിരിച്ചു മാറുന്നു, ലിക്വിഡായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പ്രോസസ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാപ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽസ് ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽസ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു, വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ. സോ വാട്ട് ഈസ് വേപ്പർ പ്രഷർ? ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ. One thing you have to remember is that the vapor pressure will varies with temperature. Okay, so the definition you should be correctly defined. First, what is the vapor pressure of the liquid? It is a pressure exerted by the vapors. അല്ലേ, ഈ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വേപ്പേഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓവർ എവിടോട്ടാണ്, ഓവർ ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. At equilibrium means എന്താണ്, റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽസ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്. Okay, I think now you are all clear with the vapor pressure of liquid. But our topic here is about the binary liquid solutions. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സൊല്യൂഷൻ? സൊല്യൂഷൻസ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി ടു ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ടുഗദർ. ഓക്കെ, അപ്പം വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. Suppose you are taking a binary solution that is made up of volatile liquids. That is, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഓൺലി വൺ മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ. യെല്ലോ സർക്കിൾസ് മാത്രമല്ലേ എഴുതി. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് that contain only one molecule. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 2 types of molecules ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു യെല്ലോ മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ഉള്ള വേറൊരു മോളിക്യൂൾ. അപ്പം 2 ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് യു ഗോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ. And the property of this solution is that the liquids are volatile. അല്ലെ, അവർ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ as already discussed in the case of vapor pressure of the liquids, here also what happened, these molecules in the liquid state get evaporated to form the vapors. അല്ലേ, molecules from the liquid state അത് യെല്ലോ മോളിക്യൂൾസും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും, യെല്ലോ കളർഡ് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ഓൾസോ ഇവാപ്പറേറ്റ് ടു ഫോം ദ വേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം both of the molecules will got evaporated. Okay, now if you want to find out the vapor pressure of, for example, you want to find out the vapor pressure of this particular molecule, the yellow molecule. Now it is in the solution. Now we cannot tell that it is a vapor pressure. Now we tell that the pressure exerted by this molecule on the surface of the liquid is called the partial pressure of the component. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പം ഇപ്പം മിക്സ്ചർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ യെല്ലോ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേപ്പറായിട്ടുള്ള യെല്ലോ മോളിക്യൂൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. ദർ ഇസ് എ പ്രഷർ, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ യെല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളും അതിനെ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ദറ്റ് ബി ഓൾസോ എക്സേർട്ട് സം പ്രഷർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ഓവർ ദ ലിക്വിഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
ഓക്കെ. സോ ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓവർ ദ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലൊരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലൊരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് എ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ബി. How we can find out? We can find out by using a law called Drawable Slope. Okay, this is called the Drawable Slope. The Drawable Slope gave the definition of the Drawable Slope is like this: the partial pressure of any volatile component of a solution. The partial pressure of any volatile component of a solution at any temperature is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. That is, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് 2 components എ എന്നും ബി എന്നും ഒരു 2 components ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ, നമ്മൾ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പി എ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ. Okay, it is a mole fraction of A into the vapor pressure of pure component A. ഇവിടെ എ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് എ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ കിട്ടുമല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് P0A എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ, അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്യുവർ എ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷറിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? P0A. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ട്? P0B. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ Drawable Slope പറയുന്നതാണ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു the product of mole fraction of A, mole fraction of that component into the vapor pressure of the pure component. So next, what is meant by mole fraction? If you have 2 components XA and also XB, like the 2 components are there, then the mole fraction of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Number of moles of A divided by total number of moles in the solution. Okay, number of moles of A divided by total number of moles of the solution ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് number of moles എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, not number of moles, you are calling as mole fraction എന്നാണ് പറയുന്നത്. If you have 2 components, for example, if you have 2 components A and B, ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് if you have 2 components A and B എന്ന് 2 components ഉണ്ടെങ്കിൽ mole fraction of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of moles of A divided by total number of moles of the componentsനെയാണ് നമ്മൾ mole fraction എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Drawable Slope പറയുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിന് ഈക്വലാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ vapor pressure of the pure component. Similarly, you can calculate the partial vapor pressure of PB, that is equal to XB into P0 of B. Okay, so now we can see the Drawable Slope again. You can see it's that how it is defining the partial pressure of any volatile component of a solution at any temperature is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. Partial vapor pressure എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? The product of vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ എഴുതിയിരുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. That is PA is equal to the partial vapor pressure of one component A is equal to the product of the vapor pressure of the pure component, that is P0A into XA. XA is the mole fraction of A. Similarly, PB is equal to എന്തായിരിക്കും? P0B into XB. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷനിലുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ Drawable Slope ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം വി ഹാവ് ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഓൺലി സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒബേ Drawable Slope.
remaining most of the solution are not agreeing with the Drawable law. So we have classified the solutions into two types, that is ideal solutions and non-ideal solutions. So what are ideal solutions are called? Ideal solutions are the solutions which obey the Drawable law under the conditions of all temperature and at all temperatures. They obey the Drawable law at all concentrations and all temperature ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് സോൾവെൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് Drawable law ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഒബേ ചെയ്യാറുള്ളൂ, Drawable law ഒബേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നും. Those solutions which do not obey Drawable law are called non-ideal solutions. Okay. So now just see what are the characteristics of this ideal solutions. Okay. For that, consider this is a liquid consisting of molecules A. Okay. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ലിക്വിഡാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ ടേക്കിംഗ് അനദർ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന അനദർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡിനകത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് ആ ലിക്വിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇറ്റ് ഈസ് ബി ആയിട്ട്, സെക്കൻഡ് കേസിലും ബി ആയിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇവാപ്പറേറ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ടു occur? First, this A bond will occur. So this A will evaporate and go upward as vapors. അല്ലെ, എ എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, suppose that I have mixed together this A and B, pure A and pure B I am mixing together, so I will get a new solution, a binary solution. In binary solution what will happen? That A and B will react together, അല്ലെ, അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് it will form AB എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു. Along with AB, it also contains the solution may also have അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് എ ആൻഡ് ഓൾസോ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ബി. അങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമലി സംഭവിക്കുക അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിക്വിഡും ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡും മിക്സ് ചെയ്താൽ ആ എയും ബിയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ന്യൂ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി. അതെല്ലാം തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലരൊക്കെ എന്ത് പറ്റുന്നു, ഒറ്റയ്ക്ക് അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബി ആയിട്ടും നിൽക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ദിസ് AB will break, അല്ലേ, AB have to break and release A and B. Similarly, this AB has to break, releasing A and B. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എ ബ്രേക്ക് ചെയ്തും we have get A, B അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേപ്പേഴ്സ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളിവിടെ 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി കൊടുത്താണ് എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് ബി കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എ ബി കട്ട് ചെയ്യാനും എത്രമാത്രം മതി? 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ Drawable law ഒബേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്ക് 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി മതിയെങ്കിൽ 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി കൊടുത്ത് യു ഗെറ്റ് എ വേപ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി കൊടുത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബി വേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എ ബിയുടേത് 20 ജൂൾ ഓഫ് എനർജിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറും 10 കൊടുത്താൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വേപ്പർ, എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയത്തില്ലേ? പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജിയാണ്, ഇവിടെ 20 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി കൊടുക്കുന്ന 10 കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിയും കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എന്ത് പറ്റുന്നു? കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്താണ്
റോവൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാതെ വരുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല, ഇത് 10 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഈസിലി ഇതെങ്ങനെയാണോ എ എങ്ങനെയാണോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ബി എങ്ങനെയാണോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഈ എ ബിയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബി വേപ്പേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, നല്ലൊരു ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ പ്രഷർ, എയിലും ബിയിലും കിട്ടിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രഷർ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടും, ഇവിടെയും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം, കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എ ബി മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എ ആൻഡ് ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്യാസ് ഈ ബൈനറി ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ റോവൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദ മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ഈ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒബേ റോവൽസ് ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ആ റോവൽസ് ലോയുടെ അപ്പം ആ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് 0. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര മതി, 10 മതി. ഇവിടെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര മതി, 10 മതി. ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട. ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ എനർജി ചേഞ്ച്, ദറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എനർജി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എനർജി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എനർജി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ്. എനർജി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് 10 ആണ്, എനർജി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റും 10 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, 10 - 10 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സിമിലറായിട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിന് അവർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഫോർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെൽറ്റ വി ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഷോയിങ് ideal behavior അല്ലെങ്കിൽ obeying Rowell's law. They are what are they are benzene and toluene, N-heptane and N-hexane, chlorobenzene and bromobenzene. These are the examples for ideal solutions. Okay, so far we have discussed about what are solutions, one of the property of the solution, that is vapor pressure, and then we discussed about the binary liquid solutions and the partial vapor pressure. Okay, then you have also studied the Rowell's law. Definition maranu poyathu, definition adupole padikka. Then what is an ideal solution? Next we can see in more detail about the vapor pressure of this ideal solutions and also non-ideal solutions in the next class. Okay, thank you all.